Good morning, students. So today we are going to dealing with another topic of drugs and cosmetics. That is detailed study of schedule. So today we are going to discussing four types of schedule. That is schedule G, schedule H, schedule M, and N. First one, schedule G. Schedule G means hormonal preparations, and there should be a text, that is in drug label there will be a text, that is it is dangerous to take this preparation except under medical supervision, and examples is testolactone, hydroxyurea, predamine, carbutamide, etc. Then schedule H means the drug label on the left top corner there should be a label that RX, and there should be a warning that it should be sold by retail on the prescription of registered medical practitioner only, and licensed parties only should supply these type of medicines, and also they cannot sold without prescription, and whatever the amount specified in prescription, that amount only we have to sold, and we have to know the time and date. Some of the examples is androgenic, anabolic, estrogenic and progesteronal substances, alprazolam, hepatitis B vaccine. These are the some of the examples. Narcotic drugs and psychotropic substance. It also comes under Schedule H. So on left top corner there will be a display that NRX, and there should be warning also. Then part of Schedule H, that is H1. H1 means mainly about antibiotics. We cannot sell antibiotics simply. And the government of India issued a gazetted notification, that is GSR 588, that is dated on August 30th, 2013. And this schedule includes third and fourth generation antibiotics, anti-tubercular drugs, and certain psychotropic drugs. And there should be some criterias for dispensing these type of drugs. Let's see what all things. We have to record in separate register at the time of supply. Then we have to mention their name, address, also the patient name, drug, how much we supplied, the quantity of the drug. Then we have to maintain this register for 3 years, and it should open for inspection. And in H1 drug also there should be label, that is on the left corner, that is RX, and there should be a warning box also. Examples alprazolam, pentazocine, tramadol, capromycin, etc., cycloserine, etc. Next, the very important schedule, that is Schedule M. Good manufacturing practices, Schedule M. Actually, it is a part of quality assurances. That means we have to ensure a product with proper quality. പിന്നെന്താണ് പറയുന്നത്, അതായത് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് പ്രിമൈസസ്, പ്ലാൻസ്, എക്യുപ്മെൻറ്റ്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ ലൈസൻസിൽ പറയുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറ്റ് സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ഷെഡ്യൂൾ എം. ഷെഡ്യൂൾ എമ്മിൽ പറയുന്നത് പോലത്തെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന്. സോ അതേപോലെ എന്താണ് പ്രിമൈസസ്, റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് പ്രിമൈസസ്, ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഷെഡ്യൂൾ എമ്മിൽ വരുന്നതാണ്. അതേപോലെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഓഫ് പാക്കിംഗ് ആയാലും സ്റ്റോറേജ് ആയാലും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, അതുപോലെ ടെസ്റ്റിംഗ്, മെയിൻ്റനൻസ്, എവറിത്തിങ് കംസ് അണ്ടർ ഷെഡ്യൂൾ എം. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ, requirements of premises and materials. First one, locations and surroundings. So എന്താണ് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തേക്കണം, ഫാക്ടറി ബിൽഡിംഗ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഹൈജീനിക് കണ്ടീഷൻസ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ടു അവോയ്ഡ് കണ്ടാമിനേഷൻ, അങ്ങനത്തെ പ്രോപ്പർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ഓപ്പൺ സൂയേജ്, ഡ്രെയിൻ, അതുപോലെ ഡസ്റ്റ്, സ്മോക്ക്, ഇങ്ങനത്തെ ഒന്നും പ്ലേസസിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്താണ് ഫാക്ടറി
ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അതേപോലെ ബിൽഡിങ്സ് ആൻഡ് പ്രമൈസസ്, ഇറ്റ് ഷുഡ് വെരി ഹൈജീനിക് കണ്ടീഷൻസ് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ ഷുഡ് ബി ഫ്രീ ഫ്രം ഇൻസെക്ട്സ്, അതുപോലെ പ്രോപ്പർ ലൈറ്റ്, അതുപോലെ വെന്റിലേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുപോലെ വാൾസിലും ഫ്ലോർസിലും എന്തായിരിക്കണം, ക്രാക്സും ക്ലാംപ്സ് ഡാം ഒന്നും പാടില്ല. ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ, അതായത് മാനുഫാക്ചറിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്താണ്, ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ പല സ്ഥലത്തായിട്ട് മാനുഫാക്ചറിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യും. സോ അതൊക്കെ എന്താണ്, അതിനനുസരിച്ച് സ്പേസിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതേപോലെ എക്യുപ്മെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ പ്ലേസ് ചെയ്യാനും എന്താണ് പ്രോപ്പർ സ്പേസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. മീൻസ് പല ഡ്രഗ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, മാനുഫാക്ചറിങ് ഒന്നും എന്താണ് മിക്സപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതേപോലെ എന്താണ് ഇൻസെക്ട്സിൻ്റെ എൻട്രി പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിസൈൻഡ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കണം. അതേപോലെ ഇൻറ്റീരിയർ സർഫസ് ഒക്കെ എന്താണ്, ഷുഡ് ബി സ്മൂത്ത് ആൻഡ് ഫ്രീ ഫ്രം ക്രാക്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈസി ക്ലീനിങ് ആൻഡ് ഡിസ്ഇൻഫെക്ഷൻ. അതേപോലെ വാൾസ് ഓഫ് ദ റൂം, manufacturing operations carried out shall be impervious and to capable of being kept clean. Then flooring എന്തായിരിക്കണം, സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ ബിൽഡിംഗ് പ്രോപ്പർ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുപോലെ സാനിറ്ററി ഫിറ്റിംഗ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫിക്ചേഴ്സ് ഷുഡ് ബി പ്രോപ്പർ ആൻഡ് സേഫ്. ദെൻ ഫയർ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ്, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി proper access there should be there. Then drying space for raw material, it should be separate, and we have to measures should be taken to prevent the entry of the insects and rodents, etc. Water supply, should be very pure and potable quantity. Then adequate provision, wastage premises shall be made. Wastewater in pratyeka places വേണം. Then disposal of the waste, that means the disposal of sewage and effluents from the factory, that is according to environmental pollution control board. അതേപോലെ തന്നെ ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റസ് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നതും ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് റൂൾസ് 1996. ലൈക്ക് ഹാർഡ്നെസ്, ടോക്സിക് ആൻഡ് ഇൻഫ്ലൈമബിൾ സബ്സ്റ്റൻസ് ഷുഡ് ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ suitably designed and segregated in enclosed area. That is also prescribed by central and state legislations. Next one, stores എന്താണ്, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി adequate space ആൻഡ് സെപ്പറേറ്റ് സ്റ്റോർസ് വേണം. ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്ട്സിനും അതുപോലെ പാക്കിംഗ് മെറ്റീരിയൽ, റോ മെറ്റീരിയൽ എല്ലാത്തിനും സെപ്പറേറ്റ് സ്റ്റോർസ്. ദെൻ വർക്കിംഗ് സ്പേസ് മീൻസ് equipment, machinery, material that is used during manufacturing operations. അതേപോലെ quality control to facilitate easy and safe working. That means proper space ഉണ്ടായിരിക്കണം in order to avoid the mixing up of different drugs. And we have to prevent the cross contamination, that is during manufacturing, storage and handling operations. Then sterile products means separate areas ഉണ്ടായിരിക്കണം with airlock system. എന്തിനാണ്, for dust free and free area. അതുപോലെ നമ്മൾ അസെപ്റ്റിക് മാനുഫാക്ചറിങ് മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ അവിടെ ഫോളോ ചെയ്യും. സോ അവിടെയൊക്കെ എന്താണ്, പ്രോപ്പറായി സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്തിരിക്കണം, ക്ലീൻഡ് ആയിരിക്കണം. Then air supply shall be filtered through bacteria proof filter, that is HEPA filter. And filter shall be checked for the performance as in installation periodically. Therefore record shall be maintained. record ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഫിൽറ്റർ നമ്മൾ periodically എന്ത് ചെയ്യണം, ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. Then entire surface in manufacturing area shall be designed to facilitate cleaning and disinfections. Well, routine microbial counts to facilitate the cleaning and disinfections. മാനുഫാക്ചറിങ് ഓപ്പറേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലാണ് നമ്മൾ ഈ റൂട്ടൈൻ മൈക്രോബിയൽ കൗണ്ട്സോ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനൊക്കെ എന്താണ്, പ്രോപ്പർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ റെക്കോർഡ്സ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കണം. ആൻഡ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഏരിയ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ്, ഇത്ര പേഴ്സൺസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ. ഒരുപാട് പേരൊന്നും എന്താണ് അറ്റ് എ ടൈം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല മാനുഫാക്ചറിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് നടക്കുന്ന ടൈമിൽ. ആൻഡ് ദർ ഷുഡ് ബി എ സ്പെഷ്യൽ പ്രൊസീജിയർ ഫോർ എൻറ്ററിങ് ആൻഡ് ലീവിങ് ദ മാനുഫാക്ചറിങ് ഏരിയ. അതുപോലെ നമ്മളത് എൻറ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളവിടെ പേര് എഴുതിയിരിക്കണം. ലൈക്ക് വൈസ്
Then containers cleaning means washing, cleaning, അതുപോലെ drying session of containers such as bottles, vials, jars. ഇതിനൊക്കെ പ്രോപ്പർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതേപോലെ it should be separated from manufacturing operations. Next, machinery. Machinery means adequate machinery equipment should be there. The semi automatic ആയാലും fully automatic ആയാലും based on our need and investment. Then raw materials. Raw materials എന്താണ്? There should be licensee. Then there should be a record also for maintaining എഴുതാൻ കാര്യം as per schedule U. Then എല്ലാ raw materialsഉം എന്താണ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. And there should be a container. Then optimum temperature and relative ഹ്യൂമിഡിറ്റിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ raw materials എപ്പോഴും സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത്. അതേപോലെ ലേബിൾഡ് ആയിരിക്കണം. ദാറ്റ് മീൻസ് എത്ര മെറ്റീരിയൽസ് ആണ്, കൺട്രോൾഡ് നമ്പേഴ്സ്, ആൻഡ് ഹൂ ഇസ് ദ മാനുഫാക്ചർ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ലേബിൾഡ് അണ്ടർ ടെസ്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് റിജക്റ്റഡ് ആണോ അപ്രൂവ്ഡ് ആണോ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ലേബിൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ പേഴ്സണലാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി സാമ്പിളിങ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ പ്രോപ്പർ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം. And released from quarantine by quality control personnel through return instruction. The stock rotation is so organized, it is based on first come first out. ആദ്യം വന്നതാണ് പുറത്ത് പോകേണ്ടത്, മീൻസ് ആ ഒരു ഓർഡർ നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തിരിക്കണം. ദെൻ എല്ലാ റിജക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്തിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സപ്ലയറിന് തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കണം. ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ റെക്കോർഡ് ഫോർ ഇറ്റ്. നമ്മളത് വാങ്ങി അതേപോലെ വി ഡോണ്ട് വാണ്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് it is not a good quality and we have to return to manufacture. Then equipment used for the manufacturing drugs shall be constructed, designed, installed and maintained to certain factors under, that is operational efficiency to attain desired quality. Then physical, chemical and physico-chemical changes prevent through surface contact, and also prevent the contact of any substance that is required for the operation of equipment like lubricant, etc. Then facility through cleaning whenever necessary. Then it should minimize the contamination of any drug and their container during manufacture. Then equipment used for the critical steps in process shall be maintained by device of capable of recording the parameter or drawn steps to indicate the malfunctioning. Devices shall be calibrated, tested and recorded there, maintained. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡിവൈസസ് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ, എന്നാൽ മാത്രമേ ഗുഡ് പെർഫോമൻസ് ഡിവൈസസ് ചെയ്യുള്ളൂ. Then batch manufacturing record. Each batch record should be maintained. In manufacturing records എന്താണ്, there should be a list of raw materials, അതുപോലെ their quantity, store, test, conducted various stages of manufacture like taste, color, physical characters, chemical tests may be necessary and integrated in drugs and cosmetics. ഇതിനൊക്കെ എന്താണ് പ്രോപ്പർ മാനുഫാക്ചറിങ് റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതേപോലെ ഈ ടെസ്റ്റസ് ഒക്കെ എന്താണ്, ഇൻക്ലൂഡിങ് ഫാർമക്കോപ്പിയൽ ടെസ്റ്റ് that is adopted by manufacturer, that's in raw material അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ്. ദെൻ ഈ ബാച്ച് മാനുഫാക്ചർ റെക്കോർഡ് സൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രൊഡക്ഷൻ കെമിസ്റ്റും അനലിറ്റിക്കൽ കെമിസ്റ്റുമാണ്. ആൻഡ് സ്റ്റോക്ക് ഷുഡ് ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ് സ്റ്റോർ along with the record, testing with date, quantity of drug. Then manufactured drugs നമ്മൾ എപ്പോഴും വെരിഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം. അതുപോലെ accepted quality shall be allowed to cleared for sale. Then it is to maintain the record of date, manpower, machine and equipments used. Next, master formula records. ലൈസൻസി ആണ് മാസ്റ്റർ ഫോർമുല റെക്കോർഡ്സ് എന്താണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത്. മീൻസ് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും എന്താണ് റിഗാർഡിങ് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും എന്താണ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഒക്കെ എന്താണ് മാസ്റ്റർ ഫോർമുല റെക്കോർഡ്സിലുണ്ടാകും. അതേപോലെ
patent അല്ലെങ്കിൽ proprietary name of product along with generic name. അതുപോലെ ഫൈനൽ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ എന്താണ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ വിത്ത് പ്രോപ്പർ ലേബിൾ ആൻഡ് ക്ലോഷ്യർ ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ്. Then identity and quality of raw material, whether or appear in finished product. Then description of vessel, equipment and size in the processes. Then mixing, drying, blending, sieving, ഈ critical steps ഒക്കെ എന്താണ്, there should be proper instruction. Then theoretical yield to be expected from the formulation, a different stage of manufacture, it should be noted. Then detailed instruction on precaution to be taken in manufacture and storage of drug or semi-finished product. Then quality control test and analysis to be carried out during each step of manufacture, including designation of person or department responsible for the execution of such test and analysis. So നമ്മൾ each സ്റ്റേജിലും we had to perform the quality control test and analysis. Then health, clothing, sanitization and hygiene of works. എല്ലാ വർക്കേഴ്സും എന്തായിരിക്കണം, they should be free from contagious diseases. അല്ല പ്രോപ്പർ യൂണിഫോം ഉണ്ടായിരിക്കണം വർക്കേഴ്സിന്. അവർ യൂണിഫോം ഷുഡ് ക്ലോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സിന്തറ്റിക്കേറ്റ് കവറിങ് ആയിരിക്കണം ഫോർ ഹാൻഡ്സ്, അതേപോലെ ഫീറ്റ്, ഹെഡ് എക്സെട്ര. then adequate facilities വേണം, എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലീൻ ടവൽ, സോപ്പ് എക്സെട്ര. then മാനുഫാക്ചറിങ് ഏരിയ സെപ്പറേറ്റ് ആയിരിക്കണം, ടോയ്ലറ്റ്സും മെന്നിനും വുമണിനും ഒക്കെ. പിന്നെ ചേഞ്ചിങ് റൂം ഫെസിലിറ്റി ഷുഡ് ബി പ്രൊവൈഡഡ്. ദെൻ മെഡിക്കൽ സർവീസസ് ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്സ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. അതുപോലെ മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് പ്രോപ്പറായി നടക്കണം. അതൊരു ഇൻ എ ഇയർ അതിനൊരു പ്രോപ്പർ റെക്കോർഡും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കണം. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ റെക്കോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പാച്ച് രജിസ്റ്റർ നമുക്ക് പറയാം, ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി മെയിൻറ്റെയിൻഡ്. ദാറ്റ് മീൻസ് കംപ്ലീറ്റ് റീകോൾ ഓഫ് എ ബാച്ച്, ഒരു ബാച്ചിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ്. ആ ബാച്ച് എക്സ്പയറി ആകുന്നത് വരെ ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ റെക്കോർഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കണം. ദെൻ റെക്കോർഡ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് കംപ്ലയിൻസ്. ദെൻ ദർ ഷുഡ് ബി കംപ്ലൈൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ. മാർക്കറ്റ് കംപ്ലയൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അതായത് മെഡിസിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ്സ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ സെല് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ. സോ മാനുഫാക്ചർ ഷാൾ എൻ്റർ ഓൾ ഡേറ്റ that is received. Then investigations carried out by manufacturers regarding the complaint. Then ഈ കംപ്ലൈൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായി റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് we have to given to licensing authority. Then register shall also be available for inspection during any inspection of premises. Then reports of any adverse reaction resulting by the use of these drugs. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ we have to maintain the separate register by the manufacturer. And manufacturer should investigate about that adverse condition, any defect in the product likewise, and should report in, he have to report it. Then quality control. Quality control means they have to set up on quality control session അല്ലെങ്കിൽ testing through government approved testing laboratory. Then part 2, requirements of plant and equipments, basic installation, അതായത് 30 square meter. Then auxiliary area, that should be 10 square meter, 10 square. Then equipment means colloidal mill, mixing and storage tanks, stainless steel containers, planetary mixer, triple roller, tube testing equipments, filter proof cap, sealing machine. Means likewise ഒരുപാട് മെഷീൻസ് എന്താണ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. Then part of schedule M, part 1, that means they explains the good manufacturing practices. Then part 1A, that is specific requirement for sterile products and parental preparations, also ophthalmic and sterile preparations. Then part B, 1B, that is oral solid forms. Then 1C, that is for oral liquids, that is syrups, elixirs, etc. Then part 1D, they describes the specific requirements for topical products
and that is external creams, ointments, അങ്ങനത്തെയൊക്കെ. Then part 1E, that means meter dose inhalers. Okay, that's about schedule M. Next, schedule N. Schedule N എന്താണ്? The facilities and equipments for efficient running of pharmacy. So entrances then എന്താണ്? There should be a board, pharmacy. Then premises means എന്താണ്? It should be separated from rooms. Then well built, dry, proper ventilation, അതേപോലെ sufficient dimensions, etc. Poisons ഒക്കെ എന്താണ്? It should be clearly visible. Then dispensing department എന്തായിരിക്കണം? മീൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും 6 square meter ആയിരിക്കണം. ഒരു ഫാർമസിസ്റ്റിന് ഇപ്പോൾ അഡീഷണൽ ഫാർമസിസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 2 square meter ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അവർ ഹൈറ്റ് ഓഫ് പ്രിമൈസസ് എപ്പോഴും 2.5 meters ആണ്. ദെൻ ഫാർമസീൻ്റെ ഫ്ലോർ എപ്പോഴും സ്മൂത്ത് ആൻഡ് വാഷബിൾ ആയിരിക്കണം. ദെൻ വാൾ ഷുഡ് ബി പ്ലാസ്റ്റേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ പെയിൻറ്റഡ്, ഷുഡ് ബി സ്മൂത്ത്, ഡ്യൂറബിൾ, ആൻഡ് ദർ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഹോൾസ്, ക്രാക്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ദെൻ പ്രോപ്പർ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി വാട്ടർ സപ്ലൈ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആൻഡ് അതുപോലെ പബ്ലിക്കിനൊന്നും എന്താണ് എൻട്രി ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഫാർമസിയിൽ. ദെൻ ഫേർണിച്ചർ ആൻഡ് അപ്പാരറ്റസ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ഷുഡ് ബി പ്രോപ്പർ ഫേർണിച്ചർ, അതുപോലെ ഡ്രോവേഴ്സ്, കണ്ടെയ്നേഴ്സ്, അതുപോലെ ഗ്ലാസ്സസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആൻഡ് എല്ലാം ഡസ്റ്റ് ഫ്രീ ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ ഈച്ച് കണ്ടെയ്നർ ഷെൽഡ് അണ്ടർ ലേബിൾ, ദർ ഷുഡ് ബി എ ലേബിൾ വിത്ത് പ്രോപ്പർ മെഡിക്കാമെൻറ്റ് നെയിം ഗിവൺ ഇൻ ഫാർമക്കോപ്പിയേഴ്സ്. Then dispensing bench ഉണ്ടായിരിക്കണം, washable top, etc. Then separate cupboards ആയിരിക്കണം poisonsന്, and they should marked in red letters, there is poison on white background. Then all concentrated solution is labeled to be diluted, concentrated solutions. And pharmacy shall bear prescribed apparatus and books for official preparations and prescription. That means balance, beakers, bottles, funnels, mortar and pestle, spatula, spirit lamp, water bath, and they are for the preparations. Then also books, pharmacopoeia, National Pharmacy of India, etc. Then general provisions. Pharmacists shall wear a clean with overall records and registers, should be maintained as per law. Medicaments must bear labels when supplied as per law. Means proper uniform under pharmacist, you have to wear that uniform. Then registers എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കണം. That's for today. Thank you.